Hi, I'm Carrie Toth, and I want to share with you my activity, Circle the Wagons, in Spanish 4. We have been doing the Orangután en mi habitación unit that I have for free on Teachers Pay Teachers, and we're finishing it up with the Circle the Wagons activity today. So what I do is, in Spanish, start with some very simple instructions. Es similar a otras actividades familiares. Agarra una ilustración y describe la ilustración. I always like to follow up by modeling what I expect my students to do. Pero, espera un momento. Hay un orangután, tira el chocolate. La clase hace dos preguntas. Me hacen dos preguntas. So, por favor, una persona, hazme una pregunta sobre la ilustración. ¿Por qué el orangután la chocolate? En mi opinión, tiró el chocolate porque contiene aceite de palma. ¿El orangután comió el chocolate? No, creo que no comió el chocolate. En mi opinión, tiró el chocolate y no lo comió. Entonces, otra persona agarra una ilustración. ¿Bien? Y repetimos. Hola, Sammy. Hola. ¿Un espacio para Sammy? Muy bien. Agarra. Super. El orangután robó el zapato de la chica. Muy bien. ¿Dónde está el zapato? Ahora está en Oh, muy bien. ¿Qué color es el zapato? Muy bien. You're going to notice that I do a lot of praising and that I rarely ever correct them. Honestly, it doesn't do any good to stop them and error correct them, and then you just make them nervous to speak. En esta apertura, la niña This is a really fearless speaker, and so I feel comfortable telling her that this is not correct, and she immediately turns it around and uses the correct word the next time. Pintura. Foto o ilustración o imagen, What's pero picture? no existe. I say that word all the time. Sí, yo sé. Pero Wait, no what's- existe, what's es pinto? spanglés. Pintura. Pintura es painting. Ah, Pintura. Sí. en este foto. Sí. Oh, yeah, check that out. She used it right. La niña y ella tiene una ilustración y dice salvar money. Muy bien. ¿Por qué la niña cambia su Opinión. porque de los eventos del ¿Por qué la niña sonriendo? Ah, sí. No comprendo. ¿Por qué estás sonriendo? Oh, Sonriendo. I thought you meant why she's surprised. Porque ella quería ayudar al mono. Muy bien. Muy bien. I don't know if you've seen me lead this activity in the Senor Woolley video series, but when I created this activity, I did it because it's a way that everyone can say something. It doesn't matter if they say it perfectly, if they say something complex. We're just trying to have a little chat about the pictures and retell the story that we have in front of us. In this case, it's the Orangután en mi habitación that we've been studying. El orangután está regresando del bosque. Muy bien. ¿Preguntas para Kirsten?
qué esta foto es muy oscuro? La La memoria es muy triste. Oh, muy bien. Otra pregunta para. ¿Qué emoción es en la Muy bien. El orangután es muy triste porque recuerda de su mamá en el bosque. Muy bien. In level 1 and 2, it rarely gets deep. Usually they just retell the story pretty factually. But in levels 3 and 4, sometimes it does get deep. Sometimes students have really insightful answers to the questions or ask really insightful questions. En esta foto el orangután investiga la planta. Sí. ¿Por qué destruyó la planta? Yo creo que fue un accidente. Es imposible. Porque ellos Es muy posible. Ahora, chica, destruyó tu selva. ¿Quieres sentir? Oh, bien. porque el orangután subirá la Ah, bien. Sube. porque es curioso. Ah, es un orangután curioso. Muy bien. Curioso. Muy bien. ¿Otra persona? Trinita? I love that it's not just 1 or 2 people that are taking the risk in this activity. So many students are getting involved, either asking or talking. La madre de orangután murió. Sí. Trinita dice que la mamá murió. Cintia. ¿Cómo se Excelente. ¿Otra persona? ¿Pregunta para Trinity? Es el orangután duermen? Oh, pues. No. Prefiero orangutanes cansados. The best part for me is that they've had so much input, they are ready to output, and I can get away with just moderating this activity, so I get to sit back and reap the fruit of my labor. ¿Sammy? En esta foto, la niña está abrazando el orangután porque ella tiene un cambio en su cuerpo. Muy bien. ¿Preguntas para Sammy? Sí. Oh, en tu opinión, ¿el orangután perdona a los humanos? Sí, yo pienso que el orangután perdona a los humanos. ¿Otra pregunta para Sammy? Emmy? Oh, buena pregunta. Muerto. Oh, no, la mamá de la niña también está muerta. Sí. My class is currently partnering with Hakana Hakana through National Geographic, and we've been studying the dry rainforest. And we have a aulla, un mono aullador, a howler monkey. And that same word appeared in this commercial. And so it gave us a chance to learn a new structure that does double duty. Interesante. Jessica? Sí. Muy bien. Carita. Aulla.
Jimmy. ¿Qué piensas que el orangután pensando sobre el shampoo? What do you say? Like, stuff. Disgustado. Es disgustado con el champú porque necesitan destruir su pasta. Muy bien. Sammy? ¿Por qué es el champú en el dormitorio y no en el baño? Es muy buena pregunta, ensalada. What a sign that you're reaching increased levels of proficiency when you can joke in your second language without batting an eye. Dry, seco. Shampoo seco. Oh, es un champú seco. Sí, es posible. And a quick little comeback before we head back to our seriousness. Emmy? Habían los seres humanos destruyeron la uva de los orangutanes. Muy bien. Jessica. ¿Por qué los seres humanos destruyeron el bosque? Porque los humanos querían aceite de palma. Muy bien. ¿Cómo explica esa situación de la orangután a la chica? ¿Cómo explica el orangután? ¿Cómo explica la situación a la chica? Like, how did he explain it to Ajá. her? Sí, los ojos. Con los ojos. Muy bien. Mira mis ojos. Porque un orangután solo aúlla. Muy buena pregunta, Jimmy. You've seen students of all proficiency levels asking and answering questions in this video so far. What you need to know is that my philosophy is that my language classroom is a safe space. Everyone is welcome. Everyone can continue to Spanish 3 to Spanish 4, even if they're novice mid, novice high, just trying to push into the intermediate, maybe they're advanced level. They all belong in that upper level classroom because then I have time to expose them to more content and culture. And that's really my goal, lifelong language learners. Ensalada. Habían niñas tienen pelo pelo castaño. Muy bien. Un momento, ¿preguntas para ensalada? Carita. ¿Qué es la ropa de la niña? Vestido. Emmy. ¿Por qué la cama de su niña está muy alta? ¿Por qué la cama es muy alta? Wow. Yo no sé. Espacio para jugar con ¿Ella puede jugar con juguetes debajo de la cama o posiblemente la niña es parte orangután también y quiere subir a su cama? Sí. ¿Qué son los colores en el dormitorio de la niña? Color. El color del dormitorio. Sí, es. Amarillo. Muy bien. This question was a tough one, and I gotta tell you, I struggled to think of how I would answer it, but she did not miss a beat. She was thinking on her seat. Máquina, sí. y un orangután bebé en un sofa que es destruido. Muy bien. Audrita. Porque el foto no tengo colores, pero el vídeo es Porque es
buena respuesta. Una, Porque el mono no correr de la máquina. muy buena. Porque es muy nervioso y no quiere morir con su. Muy bien. Excelente, grupo. Gracias. So that's what it looks like to spend a day in Wildcat Spanish doing Circle the Wagons. Thanks to my class for being troopers and to you for making it all the way through the video.